Generally, if they were doing their own toileting, якщо вони в загальному, якщо вони самі себе обслуговують and lower body dressing, і можуть себе вбирати, скажімо, в штани, нижні кінцівки, that's a pretty good sign that they'll be able to use the prosthesis for those activities after the amputation. Дуже добрий шанс, що вони вернуться до тої самої активності навіть після ампутації. So that's why I always ask about toileting and lower body dressing. І я завжди питаюся пацієнта про такі речі, чи він це може послужити, такі як там чистити зуби, помити ноги і вбрати штани, ну все, що зв'язано з нижніми кінцівками. I also ask if they're working. Я питаюся, чи він працює. What type of work they do. Де він працює, яку роботу він робить. And I always ask them what type of things do they like to do. І я завжди питаюся, що би він, які речі він хоче робити. I ask patients to give me at least 3 things that they like to do that don't relate to work. Я питаюся його переважно, назви мені 3 речі, які ти любиш робити, крім праці, крім роботи самої. Some people like hiking, gardening. People люблять ходити, працювати на городі, shopping, купувати в магазинах, ходити по магазинах, going to church, ходити до церкви. So again, we're going to get back to that cognitive impairment. Я хочу вернутися зараз знову до когнітивних розладів. To me, that's one of the possible contraindications. Для мене одним із можливих протипоказів A reason not to get a prosthesis. Причина не використовувати протези. Because they have reduced ability to do new learning. Тому що у них проблема навчитися щось нове. Їм важко навчитися дістати якісь нові знання. And I relate to this new learning. І я зв'язую той термін навчитися щось нове as to our Thanksgiving dinner. Відносно нашого Thanksgiving dinner, то є на День подяки ми маємо такий великий обід. День подяки то є дуже велике свято в Америці. У вас святковий обід. Since they don't have Thanksgiving, they probably for them Christmas. Christmas. Okay, how about, do you know what a 5-course meal is? Він хоче сказати, от якщо є обід, скажімо, з 5 блюд. Or how about a festival? Like a party when you're cooking? Або забава. So new learning how to use a prosthesis. Нове навчання, як використовувати протез, requires multiple steps. Потребує багатокроковість. In sequential fashion. І послідовність. And if the patient can't do that, якщо пацієнт не може того зробити, they might not be able to put an artificial leg on and use it properly. І він тоді в нього будуть труднощі використовувати штучну протез. So typically, if someone doesn't get a prosthesis, і якщо типічно в основному, якщо пацієнт, який має протез, it's more likely because they don't have the ability to learn how to use it. А якщо пацієнт не має протезу, то найбільше ймовірніше тому, що він не може навчитися користуватися ним. Less likely related to a physical problem. Скоріше менше зв'язано з фізичними проблемами і більше like weakness or arthritis. З фізичними проблемами такими як артрит чи слабість. And sometimes this reduced ability for new learning. І та нездатність до навчитися щось нового doesn't come out until after the amputation. Не приходить зразу після ампутації. And typically, sometimes we see this when they're doing therapy in the hospital. Переважно ми то бачимо таких пацієнтів, коли ми використовуємо терапію таких пацієнтів у госпіталях. And I get these clues from the therapist. І переважно мені про це говорить терапевт, фізичний терапевт. Because the therapists tell me that they have difficulty learning to move in and out of bed after the amputation. Тому що терапевти мені говорять, такий пацієнт, скаже, має проблеми для переходу з ліжка на крісло.
And because that's a new skill for them to learn. Тому що, так як це є щось нове, яке пацієнт має навчитися в житті, So that's why it's important that the doctors work with the therapists. І тому дуже важливо, що лікар, працюючи разом з фізичним терапевтом, Because they can tell us if these patients have the ability to do this new learning. бо фізичний терапевт нам може сказати можливості пацієнта навчитися щось нове. So prior to the amputation, I tell the patient, Попередньо перед ампутацією я кажу пацієнту, they might experience different reactions. вони можуть відчувати різноманітні інші реакції. Most patients are either angry, sad. Більшість пацієнтів, їхній ментальний статок, вони або розчаровані, або з депресії. But some patients are. Sad, you mean depression? Yes. Депресія. Some patients are relieved. Деякі пацієнти навпаки задоволені. Like the lady I gave in the case at the beginning. Як я вам говорив про ту жінку на початку своєї лекції. Since she had felt that foot had been an anchor. Так як вона вважала, що та її проблема з ногою і з тою язвою, Or a dead weight. то є просто мертва вага. And she was glad to get rid of it. І вона рада, що вона позбулася того. So one of the things I try to do is outline the plan. Я стараюся їм окреслити реабілітаційний план. I talk to the patient about what to expect after the amputation. Я переважно говорю пацієнту, що пацієнт буде очікувати, що його чекає після ампутації. When they might get an artificial leg. Коли в нього буде протез. And when we would expect them to be able to walk again. І коли ми очікуємо, що він почне ходити. So now we'll move on to what happens right after the amputation. Давайте тепер поговоримо, що стається зразу після ампутації. So 6 primary goals right after the amputation. 6 основних цілей зразу після ампутації. First of all, controlling the edema. Контроль набряку. Promoting wound healing. Стимуляція заживання рани. And the wound healing can be promoted by optimizing their nutrition. Це можна буде досягнути харчуванням. Correcting any medical problems like anemia. Корекцією різних медичних проблем, скажімо, такі як анемія, high blood sugars, гіпертензія, високий цукор. Or if they have a nearby infection or wound infection. Або контроль інфекції. And then protecting the end of the limb. Захист культі. Pain control. Контроль болю. Shaping the end of the limb. Микола, shaping end of the limb, як тут сказати? Формують. Формування культі. Формування культі. And then preparing them for early walking. І приготування пацієнту для ходіння. As this gentleman here is doing. От це так, як той пацієнт тут робить. So here's someone with a lot of swelling. Тут випадок набряку, як ви бачите, на культі. And we want it to look like this. Але ідеально ми б хотіли бачити так, як тут і зараз. Very nice shape. Добре, гарна форма. So we use several different items to try to shape the limb. Ми використовуємося кілька різних методів для того, щоб покращити культю. And for protection. І для захисту. And to help keep the knee straight. І для того, щоб тримати, щоб було коліно пряме. So here we have someone immediately post-op. You can see a lot of the eschar. Якщо ви бачите, то є зразу культя, сформована культя, свіжа культя. So this is a what we call a post-op rigid dressing, but non-removable.
Микола, то є rigid dressing, то є післяопераційний. Бінтування. Намотування чи не обмотування. Бінтування. Бінтування. То є, because they are thinking about this is tight elastic bending. Is that correct? No, То не є зовсім то. This is casting material. Сок. Гіпсування. So what do you use right after surgery? This is Що ви робите зразу після? Як у вас то проходить зразу після хірургії? Що ви робите? Є такі, що? you use something like this. Scotch cast? Scotch Гіпсом cast. перевозують, так. Okay. And is this put on in the operating room right after surgery? Зроблено зразу в операційній чи коли робиться? Yes, right in the operating. Okay, that's what this is here. I love these. These are Yeah, I will explain him because remember last year we did it in the burn unit, right? Yes. This procedure. Ми то показували минулого року у вашому випадковому центрі. Мені здається, що то не зовсім те, що у вас використовується. But you brought some stuff here, right? yes. Ми вам покажемо, ми з собою привезли ті бінти, як вони виглядають, як то можна робити. Термопластик? Да. But the one we made last year is slightly different. I'll show it It's later. slightly different. Oh, I'm sorry. But these are the best right after surgery Той вид є найкращий після вихорів, найбільш оптимальніший. for two reasons. Дві причини для того є. One is it protects the end of the limb, Воно захищає культю, so if they bump it, they fall down, чи вони падають, чи вдаряться, doesn't injure the end of the stump. то нічого воно не пошкоджує культю. And then the other thing is it prevents the knee from getting the contracture. І друге, що то є запобігання контрактурам колінного суглобу. We leave these on for about 5 days. Нам потрібно це тримати десь приблизно 5 днів. Then when we take it off, we start doing the stump wrapping. Після того, як ми то забираємо, ми перев'язуємо. О, тепер то, що ти кажеш, Микола, ти не вітав. That's for below the knee Це є нижче коліно ампутація. and above the knee. І тут є, як ви бачите, вище коліно, перев'язка. And we'll cover this more in one of the workshops this afternoon. Ми то покажемо вам сьогодні на практичних заняттях. Ми то робимо. This is a rigid removable dressing. То є якраз ті rigid removable dressing, я навіть не знаю, хлопці, як вам перевести. Це ригідний ортез, жорсткий ортез. And this is a polymer, plastic. То є пластик, так? Полімер. Do you have that here? Ви то використовуєте тут також чи ні? Є? Ага. So these are made by the leg makers, But, the prosthetists. це робиться простатистами у нас. They're very lightweight. Вони легкі, They come off very easily, легко знімаються. but they're relatively expensive. Але як і все в Америці, воно є дороге. The hospitals don't like to pay the leg makers to make this. Госпіталь не любить протезистам платити за то. It costs several $100s. Коштує десь приблизно кілька сотень доларів. So we came up with a different idea. І ми тоді прийшли до іншої ідеї. This is what we did last year. І то є те, що ми робили минулого року. This is a soft cast made of the Scotch cast. Є такі Микола, soft cast. Вони так і говорять. М'який такий футляр. Але, власне, ви поясни докторам. Он не мягкий, не совсем мягкий. М'який. Но они говорят soft cast. Но есть скотч-каст, есть софт-каст. То есть софт-каст, он такой полужесткий. Ну, полужорсткий. Да, он более футляр, мягкий по суті, просто, да? чем And we have скотч. some Ну, material. ви зрозуміли, що він вам хотів показати на фотографії, правда? Thank you. Do you have it in your equipment? Yes, we have it. So We you'll have show it. it, Yeah. you So will have we. a touch of it. Yes. Yeah. So we hope to be able to Ми make тут one. маємо і ми вам покажемо то на практичне заняття. But we developed this. Actually, one of our therapists developed this years ago. Один з наших фізіотерапевтів то зробив десь роки тому. And now the therapists, they're the ones who make it. І зараз той фізичний терапевт якраз той, що тут нам постачає. And nearly
most of the OTs and PTs at least have some experience with it. І більшість наших фізичних терапевтів і ерготерапевтів знають більше-менше, як то зробити. At least at our hospital. По крайній мірі в нашому госпіталі. And it's similar to the other one. То подібно до другого, того, що ви бачите на фотографії. You can see they can remove it. Ви бачите, то можна зняти. It keeps the knee straight. Тримає коліно просто. And it protects the end of the limb. І захищає культю. And it allows them to move the knee when they take it out. Дозволяє мобільності коліна. And this is a stump shrinker. То є чашечка, ви кажете, так? We don't use this until the staples are out. Ми то використовуємо тільки в тому випадку, коли вже зняті шви. So this is very tight compression, so it helps with swelling and helps with shaping. Компресійна панчоха, то є такі киски, щільна. Allows uniform compression. Він дозволяє стискування, однаковий тиск, рівномірний. Better than the ACE wrap. І то є краще, ніж ACE wrap. Оксана, що таке ACE wrap? Ніж еластичне бінтування. This is the ACE wrap. Ото є якраз то еластичне бінтування, що показано в фотографії. This is good. It provides compression. То й добре, воно викликає стискування, Reduces swelling. зменшує навряк, Helps with shaping. Старається зберегти форму. But it's very what I call operator dependent. Але то дуже залежить від особи, яка то робить. Depends on who puts it on. Залежить, хто то робить. So if it's a beginner, Якщо то є початківець, not as good as someone who's experienced. не порівнюючи з тим, хто досвідчений в тому. Whereas the stump shrinker, А в той же час the shrinker, шринкер, uniform compression. він викликає однакове стискування. Рівномірне. They just have to learn how to put it on properly. І одна річ, яку їм треба навчитися, її просто поставити її правильно. It's factory made? I'm sorry? Is it factory made? By factory it is made? Yes. То есть это делается промышленностью, я спрашиваю. Промышленное производство этих колготок или они как-то сами делают? Это промышленность делает. The patient has to be measured for it. Ага. То есть измеряют объем конечности и делают под пациента. This is not prosthesist that he is doing this. No, the prosthetist does, they measure it, and then they send the measurements into the company, and the company sends it back. So it takes a while to get. Okay. All right, moving on to the phantom limb. Давайте тепер поговоримо про фантомний синдром. So phantom sensations have been described for just about every body part. Фантомний синдром описаний майже в кожному фантомному пацієнті. Eye, ear, nose. Очі, ніс, вуха. There are three types of sensations they should be aware of. Є три типи чутливості, на які ви маєте звернути увагу. Okay, the residual limb. Залишкова кінцівка куття. So stump pain. Болі у культі. The phantom limb. Фантомна кінцівка. Painful and non-painful. Болюча і неболюча. So the stump pain. Культова біль. Or surgical pain. Або хірургічна біль. I ask the patient what do they like to call it. Я питаю справжнього пацієнта, як би ти їх назвав? Some patients like stump. Деякі пацієнти люблять говорити культя. Some patients give it a name. Деякі пацієнти називають своїми якимись іменами. I had a lady recently called her limb Sylvester.
Я мав пацієнта недавно, який назвав свою культю Сильвестр. Сильвестр? It was very easy to talk to her. She said, "Do you want to look at Sylvester today?" Дуже легко було з ним говорити, він каже, ну що, хочеш подивитися на мого Сильвестра? So I think it's very important. This adds humanity to this. Мені здається, що тут додає якоїсь людськості до того всього. And the stump pain, or Sylvester in this case, Культова біль, або назвемо Сильвестром в тому випадку. the pain can be sharp, stabbing, different qualities. Болі можуть бути різні, гостра, ріжуча, колюча. They might also have cramping. Вони також можуть мати судороги Микола, так? Судоми. Typically, if they have cramping, it's more proximally. Якщо судоми, то вони більш проксимальніше. It's important to have the patient distinguish what type of pain they're having. Важливо, щоб пацієнт розрізняв, який тип болю він має. Because the treatment is different. Бо тому що лікування буде інше. So early on, На ранніх стадіях we're using opioids. So ми використовуємо опіоїди. we use oxycodone, morphine. Оксикодон, морфін. What do you all use? У вас є оксикодон на Україні тут, так? Ви користуєтеся оксикодоном? А морфін? Morphine, yes. Oxycodone, no. Tramadol. Tramadol. We'll use that. We'll get to that. One thing I found, reducing swelling Що я побачив, що зменшення набряку, reduces pain. воно зменшує біль. So this is how we manage expectations. То є так, як ми call manage expectation. То є так, як ми підходимо до очікувань, які пацієнти мають з своєї ампутації. So we tell the patient we're not using just pain medicine. Ми говоримо пацієнтам, ми не користуємося тільки препаратами, які зменшують біль. If we can reduce the swelling, we expect the pain to go down. Ми говоримо пацієнтам, якщо ми зменшимо набряк, то тоді зменшиться біль. But not go away Але вона не пройде цілковито, because they had a major operation. тому що ти мав основну операцію, була велика операція. We also recommend that they take some pain medicine about 30 minutes before therapy. Ми рекомендуємо таким пацієнтам приймати протибольові препарати десь приблизно 30 хвилин перед початком сесії. Probably one of the best things that we've done on the rehab unit У нас в реабілітаційному відділі найкраще, що ми робимо, is the therapist gives the schedule to the patient the day before. Фізичний терапевт роздає пацієнтові графік день перед тим. So the patient knows they're getting therapy at 8:30. Пацієнт знає, що він буде йти на сеанс о 8:30. Then they tell the nurse, I want pain medicine at 8 o'clock. І тоді він приходить до медсестри і каже, я би хотів лікарство від болю в 8 годині. Getting them ready for therapy. So it gets them ready for therapy. І він тоді вже готовий до сеансу терапії. And generally improves their performance in therapy. І ми бачимо, що тоді такий пацієнт ефективно працює в терапевтичному сеансі. And as the residual limb or Sylvester heals, І отже, якщо Сильвестр, залишкова кінцівка Сильвестр загоюється, then we transition to weaker pain medicines like tramadol. І тоді ми підходимо до менш потужної медицини, такі як до травматолог. менш потужних знеболюючих травмадол. Desensitizing, we use Ми використовуємо десенситизацію, техніку десенситизації. So that was the residual limb. Now we talk about the phantom limb. А тепер будемо говорити про фантомну кінцівку. So remember I said there's non-painful and painful sensations. Там можуть бути больові відчуття і невольові відчуття. The phantom sensations are non-painful, they're wet, cold, tingling, itching. Значить, небольові небольові відчуття будуть різні. Холод, тепло,
свербіння. That's good. And the important part is that they need to distinguish whether it's painful or not painful. Важливо розрізнити, чи то болюче відчуття, чи не болюче відчуття. Again, because the treatment is different. Тому що лікування від того буде залежати лікування. And what I explain to the patients І переважно пояснюю пацієнтам, after the amputation, після ампутації, the brain is reorganizing the map. мозок переформатовує карту свою. Everyone's familiar with Ви знайомі з цим? the homunculus. Гомункулюс. So here's the leg, Тут є нога, the hand. рука. Here we go. So I tell the patients the brain is reorganizing the map. Я переважно говорю пацієнтам, мозок переформатовує карту. Part of the map is gone, Частина карти зникає. but the brain is still getting messages that part of that map is there. Але справа в тому, що мозок дістає сигнал, що ніби та частина все ще є на мозку, така частина карти. Вона залишилася. The reorganizing of the map takes months. І реорганізація тої карти потребує місяці. Most likely, some of the map is still going to be left behind. І найбільш ймовірніше, що частина тої карти залишається в мозку. So the phantom sensation, just feeling like the foot is there, Фантомні відчуття, то є таке враження, ніби нога все ще є жива, ще є. so the treatment is educating the patient, Питання є, лікування є, по-перше, навчити пацієнта, розказати пацієнтові. reassuring them that this is normal after an amputation, То сказати пацієнту, то нормально ті відчуття, це нормально, це норма. and that we don't use medication. Ми не використовуємо для цього медикаментозного лікування. Now the phantom pain, На фантомні болі, unfortunately the sensation can be similar to the residual limb pain or stump pain. ті болі будуть такі самі подібні, як болі при культових болях. It can be stabbing, shooting, Може бути гострі болі, стріляючі болі. but the difference is it feels in the phantom limb, Але справа в тому, що ті відчуття відчуваються ніби в пропущенні кінцівки, якої вже немає. and not up in the stump І не вище культі or Sylvester. або Сильвестра. It's very important to note that these sensations and the phantom pain Дуже важливо знати, що відчуття і фантомна біль in most patients will last for months. буде тривати на місяці у пацієнтів. 6 months, 9 months, Може 6-9 місяців. sometimes indefinitely. А деколи постійно будуть такі болі. And by educating the patient, І якщо ви розкажете до пацієнта, поясните пацієнтові, we help them to heal. то допомагає нам вилікувати ті фантомні болі пацієнта. One study from the 80s Дослідження з 80-х років, showed that the phantom pain tends to go down що показують, що фантомні болі можуть зменшуватися after the amputation or with time after the amputation. і після ампутації або за ампутації. So after 3 months, 6 months, 9 months, phantom pain continues to usually come down. Якщо ви бачите, то через 3, 6, 9 місяців фантомні болі можуть зменшуватися. As far as where does the phantom pain come from? Якщо ми говоримо про етіологію фантомних болей, Simple answer is we don't know. найпростіша відповідь – ми не знаємо, звідки береться фантомна біль. Likely 3 different sources: Найбільш ймовірності є 3 ймовірні джерела. central, Центральний, spinal cord, спинний мозок and the peripheral nervous system і периферична нервова система. interacting with each other. Вони взаємодіють між собою. One of the important concepts of phantom pain, however, Найбільш важливішою концепцією фантомних болей is it is usually aggravated by several conditions. вони фантомні болі можуть загострюватися при певних станах. So anxiety, Наприклад, anxiety,
Anxiety – це Тривога. тривожний стан. Тривога. Okay. Stress, Стрес, whether it's physical stress, фізичний стрес, like uncontrolled high blood pressure, скажімо, неконтрольований кров'яний тиск, high blood sugars, підвищений цукор крові, an infection, інфекція or psychological stress, або психологічний стрес, like a death in the family. втрата родини, члена родини. Depression can also cause the phantom pain to spike. Депресія погіршує фантомні болі. So it's important to talk to patients, find out if they have phantom pain that's getting worse. Важливо запитати пацієнта, чи ті фантомні болі в нього стають гіршими, загострюються, Is there something medically going on that's making it worse? чи просто деякі лікування робить ці фантомні болі гіршими. In terms of treatment, I only have two criteria. Для лікування фантомної болі я маю тільки два критерії. If it interferes with any of their daily activities, Якщо фантомні болі настільки серйозні, що вони заважають щоденному життю, including sleep, скажімо, перешкоджають сну, and if it's impeding their prosthetic gait training. і перешкоджають використанню протезу. With regards to treatment, I'm just going to mention a few things. Відносно лікування я хочу вам зазначити кілька речей. One of the first things we start with, the therapist will teach the patient desensitizing. В першу чергу фізичний терапевт вчить техніці десенситизації. How many of you all do desensitizing? Хто з вас використовує десенситизацію в своїй практиці? A few? Okay. So this is very, very important, I think. And Дуже важливо це. as I mentioned, the therapist will teach the patient, and they can do it through the ACE wrap. Це можна робити через загортування, еластичне щільне загортування. It may not be as effective, Воно не може бути не дуже ефективне, but at least it gets them started. але це і початок. Eventually, we want them to be able to touch the skin, Ми хочемо, щоб він торкався шкіри своєї, такі пацієнти. and they do light tapping, rubbing, massage. Легенькі постукування, потирання, масаж. If they want to use different types of material, like cotton, Якщо він може використовуватися різні матеріали, скажімо, такі як бавовну or a cloth. або тканину. We also use acupuncture, Ми використовуємо в такому випадку акупунктуру. TENS unit, TENS unit. TENS electrical stimulation, – це є електрична стимуляція, vibration or ultrasound. вібрація, ультразвук. What do you all use? Якщо ви використовуєте при фантомних болях? Everything. Everything. Everything? Через шкірна електростимуляція, ультразвук, Так само, як тут, так? Yes. магнітола. Same. The same. And Базові процедури. Ми пробували зеркальну. Same as you, but they also use at Orthopedic Institute laser therapy too. how soon do you use it after surgery? Коли ви починаєте користуватися такою терапією після хірургії? Як швидко? Вони будуть дочитати. Right, almost immediately. Excellent. I wish you were in our country. We need that. They use ultrasound which actually reduces edema. Okay, great. And we need you in our country. Приїжджайте до нас. Come to USA. With pleasure. All of you. Думаю, що ви встигнете. So as far as medications, gabapentin, who uses gabapentin? Хто використовує габапентин в своїй практиці? Він вже після операції. Okay. Is it cheap in this country? Чи він дорогий? Чи ви чули про габапентин лікарство? Чи воно дороге в Україні? No, oh, not so much. So it's very cheap in our country. We will send you some. Воно є настільки дешеве, що ми вам висловимо. Вони переводять. Get a case of it or something. Взагалі ми переїдемо сюди. It's generic. You know that? It's generic. Так що чуєш? It's generic. Так,
Генерик. Генерик? Генерик. Значить, то генерик. Another one we use is pregabalin. А лікарство, яке називається прегабатин. Пригабалин. Прегабалин. Is it cheap here? No. It's very expensive in the U.S. Expensive, yeah, expensive. Lyrica. So we can't send you that, I'm sorry. We use tramadol. You guys use tramadol? Використовуйте транадол. Other ones, amitriptyline or Elavil. Аматриптилін. Yeah. It's good for in short dose or in small doses. Воно добре, ефективно в коротких дозах. Not good for the elderly. Недобре для старшого віку. Has a high anticholinergic profile. I don't know how to say that. Bad side effects Багато побічних ефектів. In the elderly. І погані побічні ефекти. in the elderly. У старших. Anticholinergic effects, right? Yes. Confusion, disorientation. Дезорієнтація, конфузія таких хворих. How about baclofen? Баклофен використовуєте? That's very cheap in our country. То є дуже дешево в нашій країні. Generic. We can send that to Генерик, також вам пришлемо. So the important thing, opiates, morphine, oxycodone, not good. Опіоїди переважно не є дуже добре, неефективні. With regards to psychological treatment, На рахунок психологічного лікування. who uses the mirror technique? Зеркало, техніку зеркала, хто використовує? Ви використовуєте, правда? Good. The mirror technique is very good, Дуже добра техніка. very low cost, Дешева. has been shown to be effective. І New England Journal. New England Journal of Medicine показує, що то є дуже ефективна техніка. And you don't need a special mirror. І вам не потрібно спеціального зеркала для того. Працюєш? I'll tell you a story about that later. Mental imagery. Також ми використовуємо техніку ментального зображення, ментальної фантазії. Правда, Микола? Nerve blocks. Who uses nerve blocks? Хто використовує нервовий блок при фантомній болі? Ви використовуєте, ні? So we use two types of nerve blocks. Ми користуємося двома типами нервового блоку. Femoral nerve, Феморальний нервблок, and it lasts for hours. і це триває блок ефективний на години. We also have patients that have a continuous infusion. Ми також маємо пацієнти, які мають постійний, як ви сказати, continuous infusion, постійне ведення препарату, так? Помпа. Pump, Pump. yes, yeah. Dennis, So what do you use? Do you use ultrasound for guiding needle or X-ray? Чи його питання було, чи ви використовуєте ультразвук? Ultrasound investigation to put the needle, yes, block, yeah? yes. And then yeah, because they use a really small catheter. Вони користуються дуже тонкий катетер. Thank you. But they use ultrasound to put it in. Ultrasound, okay. Thank you. So the nerve blocks with the pumps are very good. То лікування з нервовим блоком є дуже добре. We can use it for 3 to 5 days Може використовуватися на протязі 3-5 днів after the amputation. після ампутації. But it limits the mobility. Але то обмежує рухомість. So from a therapy standpoint, we don't leave it in too long. Для терапії ми не потребуємо то занадто довго. The important thing about the nerve block, Важливо для сказати про нервовий блок. what we have found is it delays the onset of phantom pain. Delays the onset. Нервовий блок сповільнює початок зменшення болю. So phantom pain they will likely still have. Вони переважно ще будуть мати фантомні болі навіть при нервовому блоці на початку. After the nerve block is taken out, but it's not as bad. Але ті фантомні болі будуть значно меншими. Last thing I want to mention is give your patient some hope. От останнє, що я вам хочу сказати, дайте пацієнту своєму надію. Just because they have an amputation doesn't mean it's going to be the end of the world. Якщо він має, навіть якщо він ампутований, то не є кінець світу. Lots of possibilities. Дуже багато можливостей. This is a
a father. I've known him for probably over 10 years. Це батько, якого я знаю приблизно десь коло 10 років. He went backpacking with his son. Як ви бачите, він до похід зі своїм сином. The boundary waters between Canada and the United States. Він йде на границю між Сполученими Штатами і Канадою. Unfortunately, he had to carry the backpack. І, на жаль, він має нести той рюкзак великий. So is Alexa here? No, he left. Okay, all right. So I'll tell him he has to carry the backpack. You and your son do this. Same patient. Той самий пацієнт. Deep sea diving. Робить, як ви бачите, що? One of my patients doing a triathlon. А це один з моїх пацієнтів займається тріатлоном. He's not my patient. То не є мій пацієнт. But he's a fast runner. Але то є бігун. And this is that young lady again doing the triathlon. А то є та сама жінка, яка на тріатлоні. So patient education, I think, is one of the most important. Навчання пацієнта, ознайомлення пацієнта з його проблемою, я вважаю, що то є найбільш важливо. And having the patient differentiate. І заставити пацієнта диференціювати The phantom pain. Фантомні болі від phantom sensations. Від фантомних відчуттів. And pain from the stump or Sylvester. І болі від культі, скажімо, чи від Сильвестра. And then doing post-op stump care. І дбати за лікування кульшів. One more thing for them. So people that have phantom limb sensation. Люди, пацієнти, що мають фантомні болі, And it feels like the leg is still there. вони вважають, що вони мають відчуття, що ніби нога все ще там. They're at high risk for falling. І вони мають велику частоту, що вони можуть впасти. Because when they go to get up, Коли вони встають, they think the leg is still і there. вони думають, що нога все ще там. And they І в той час, коли вони встають, вони over the one leg and they втрачають рівновагу so і they're можуть at risk впасти. for falling with that phantom limb І sensation. частота падіння таких пацієнтів може бути висока. That's another therapy. Yes, and that's one of the important reasons why we're educating the patient before the amputation. І тому то є одна із причин, що ми говоримо пацієнтам, вчимо пацієнта перед ампутацією. Telling them what to expect. Говоримо, що вони можуть очікувати після ампутації. And indeed, most of the patients, when I see them post-op day 1, І більшість пацієнтів, які я бачу після операції на перший день, the therapist is already getting them to stand. і терапевти вже стараються їх навчити стояти. And one of the things they're reporting is they went to take a step with the leg that wasn't there. І пацієнти беруть, що терапевти говорять, що пацієнти якраз хочуть стати на стоногу, яка ампутована. All right, questions? Питання? Now I have questions for you. Тепер я маю питання до вас. All right, so for phantom limb sensations, which is the most effective treatment? Яке найефективніше лікування для відчуття фантомної болі? Gabapentin, Габапентин, oxycodone, elevating the limb, підтримка ноги в підвищеному стані, patient education and reassurance. пояснення пацієнтові і підтримка. D? Wait, I heard someone say E. There's no E. Just D.